పెద్దలు వెంకట్ చెంగవెల్లి గారు, ఫార్మర్ CEO EMRI, Jeevan CGM from SEBI, Ramakrishna garu, President of this Abhaya Foundation, Raghu garu, team Abhaya Foundation, founder of this Abhaya Foundation, Sri Balchandra garu, విచ్చేసిన ఆహ్వానితులు శ్రీ శివప్రసాద్ గారు, విసిల్ విజార్డ్ గారు, అతిథులు, పెద్దలు, ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా వచ్చేసిన NGOs, వాలంటీర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు. ఇట్స్ మై గ్రేట్ ప్లెజర్ టు బీ a part of this Bharat CSR Summit. I congratulate Ramakrishna, Raghu, Balchandra garu for organizing this CSR meet. That too in a very, very organized way and a big way. It's also a great occasion to discuss about the CSR activity and also how to take it forward. Because nowadays we have to involve the community, we have to involve all the stakeholders to make a very, very effective use of the CSR activity. Congratulations to Balchandra and the team Abhaya Foundation for the great work they have been doing, especially during the COVID times. As Commissioner of Police, I have received a number of calls from them, and also we were able to support all their endeavors. Congratulations to Balchandra and his entire team of Abhaya Foundation for doing great work. ఈ మధ్యలో మారుతున్న సమాజము టెక్నాలజీతోనే చాలా ప్రజలందరూ కూడా మెటీరియలిస్టిక్ అయినారు. సొసైటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ డిటోరేటింగ్ అండ్ వీఆర్ నో ఎక్సెప్షన్స్, ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ డిస్కసింగ్ విత్ సర్ వెంకట్ సార్, దట్ ఓవరాల్ nobody is bothered about the community, nobody is bothered about what's happening. Time has come to all of us to rethink about the society, rethink about the community, and also focus on the community and also the ecosystem which is supporting this community. చాలామంది నాకేం వస్తుంది, నేనేం చేస్తే ఏమవుతుంది, మీరెందుకు చేస్తున్నావు, ఇక్కడ ఉన్న వాలంటీర్స్ కూడా చాలామంది అడుగుంటారు, చాలామంది తోటి ఉన్న స్నేహితులు కావచ్చు, ప్రజలు కూడా, వై ఆర్ డూయింగ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ అని చెప్తున్నారు, చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో అందుకు టైమ్ హ్యాస్ కమ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు దిస్ కమ్యూనిటీ, సొసైటీకి. ముఖ్యంగా ఆల్మోస్ట్ 3 years బ్యాక్ వచ్చిన పెద్ద ఛాలెంజు, ఆ ఛాలెంజ్ సమయంలో ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ, మీరందరూ వాలంటీర్సు, అభయ ఫౌండేషన్ లాంటి NGOs ముందు వచ్చి చాలా గొప్ప వర్క్ చేసినారు. వాళ్ళే నిజమైన దేశభక్తులు. ఎందుకంటే చాలామంది చాలా చెప్తారు, కానీ నేను స్వయంగా చూశాను. కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సైబరాబాద్ ఉన్నప్పుడు చాలామంది అంటే వాళ్ళు పని వదిలేసి మా దగ్గర వచ్చి వాలంటీరింగ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలామంది పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ని కన్విన్స్ చేసి, ఏం కాదు మనం వెళ్తాను, మనము చేయాలని చెప్పి, అప్పుడు కూడా చాలా అంటే వెరీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కేమ్ టు సర్వ్ ది కమ్యూనిటీ, serve the society. It was a turbulent times, especially during the second wave. We had to see a lot of challenges, many people dying in front of us only. But these volunteers, even though there was a threat to their life, to their parents, but still they came forward. Hats off to all the volunteers and the NGOs for doing the great work during the pandemic. I think we should not wait for another pandemic to come together. I think such summits will definitely help us to take forward all the CSR activities and also bring the community on one platform. Mukhyenga, as a police officer, right from my ASP days, I've been working very, very closely with the community wherever I worked, whether I worked in Janagaon, Pulvendla, Kadapa, Nalgonda, Warangal, Medak, Khammam, all those places in Cyberabad. I worked very, very closely with the community.
because that only will give us the first-hand information, what's happening in the community, what are the problems we are facing, how to go about. So I think time has come that all of us have to have a touch with the community, then only we'll be knowing a lot of issues. That's how when the pandemic hit us, we were the first to almost enable about 6 lakh offices in home. We enabled the offices at home when the entire IT industry set. It's thanks to the efforts of Sri Krishna, our Secretary, Cyberabad Security Council, who led from the front. Also, the volunteers, the team, Cyberabad Security Council, and all the IT leaders who also helped us in coordinating and ensured that all the offices, almost we set up 6 lakh offices in their homes and without any problems. Whereas in other places, we had huge problems, whether it was in Chennai, Bangalore, Pune and all. We had number of stories. That was the first thing we did when the pandemic hit. Then again, we almost distributed about 12 lakh 50,000 of food packets. We almost distributed about 14,000, 1 lakh 40,000 grocery packets. We almost donated 20,000 plasma units. We saved number of lives. I think we were the first in the country when we started this plasma donation camps, whereas in other states they followed it up. And also when everybody were worried about, they have their own apprehension about donating blood during the COVID times, we started, I was the first person along with our Secretary Krishna to go and donate blood in that pandemic time and ensured that there was no shortage of blood. We almost 15,000 of blood units were given to all the needy people. So also we took care of the homeless people, took care of the migrant laborers, and also we took care of the stray animals also. Every day almost about 5,000 stray animals were fed by our volunteers, not only in Cyberabad, also in Rajkonda and Hyderabad, whereas in other parts of the states. We also set up the child care centers, we set up oxygen centers, oxy banks, and also we set up a mini hospital of 50 beds in Madhapur. This has all happened because of the community, because of the IT industry, because of the help of the volunteers, and because of the NGOs. Because of their active coordination, we could do it. I'm really proud of the team, Cyberabad Security Council, for doing such a wonderful work. I have many volunteers. Our Mahendra Reddy is there, Vikas is there, and also many volunteers who have worked with very, very closely with us and who were there round the clock. Almost we ran a call center where about 250 to 300 volunteers used to come in the morning and used to be still late in the night, coordinating with all the needy people, whether it was blood, whether it was bed, whether it was medicines, whether it was plasma. So much of activity happened around. It's all because of the community. Even though they knew that there was a threat, but all these people, they came and they sat with us in attending all those needy people. I think even though government itself is a big NGO, I always feel that government itself is a big NGO, but until it is supported by community, volunteers, NGOs, it can't work effectively. So I think we all have to work towards the poor or the needy people. There has to be all the stakeholders have to be involved, then only we can achieve a lot. And also, because community is important, because single we can't do anything. So until all the individuals come together, form a community, think of the actions to be needed, and also the ideas, the thoughts, then only we can work effectively. So I think forming communities and coming together itself as a community itself is a great thing, and also bringing all the synergies, because we can't work or individually. I think only when we form into community we can always think about the needs, about the strategies, about the planning and all. For a successful community, we should also have like-minded people. Until we have like-minded people, we can't achieve much. One bad person or one bad individual will definitely spoil the entire thing. So I think coming together, all the like-minded people is very, very important in the community. Then only, whether I've seen nowadays we have a lot of communities coming up, new communities. Every community has a problem. There, even though everybody wants to work, but one single individual or some few persons will always try to be a stumbling block. I think when we are forming a community, when we are coming together, I think we should have like-minded people together. If there is if there is any issue also, we should always try to sort it out. Otherwise, the other person who is not like-minded will try to take advantage of the situation. And so, these communities also have to meet regularly, review the progress, what's happening, what should be the plan. Otherwise, what's happening, there will be always confusion. The important thing in the community is transparency.
until there is transparency, we can't work, because always there will be suspicious. Some people will always be trying to throw stones at you. So until there is transparency, you can't work together. I think the important thing in involving community is that we should all be transparent in our issues and also in all our activities. Another important thing is that our priorities also should be decided. We should not be drop. We should always go according to our priorities, and we should not deviate from those priorities. Also stick to the plan and also have the timelines. చాలామంది రకరకాలు అనుకుంటారు, బట్ చాలామంది చేరు అది చేస్తాను ఇది చేస్తారని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారు, కానీ అది చేయడానికి కష్టమవుతుంది. మనం ఏం చేస్తానో ఏం చేయాలనేది మనకు చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. ఆ క్లారిటీ తగ్గట్టుగా మా దగ్గర మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి, మా దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉండాలి, మంచి ప్లానింగ్ ఉండాలి, టైం లైన్ కూడా. మళ్ళీ ఈరోజు చేసేది ఈరోజు చేయాలి, కానీ రేపు చేయడానికి లేదు. మళ్ళీ రేపు చేస్తే మళ్ళీ అదే ఇట్లా పోస్ట్పోన్ అయితేనే ఉంటుంది. ఐ థింక్ వీ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. ఆల్సో మనం చేసే ఎఫర్ట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇంపాక్ట్గా ఉండాలి. వీ షుడ్ వర్క్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ వీ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఇంపాక్ట్ అండ్ ఆల్సో మ్యాక్సిమం రిజల్ట్. చాలామంది ఏదో చేస్తూనే ఉంటారు, కానీ బట్ అల్టిమేట్లీ వెన్ దే లుక్ బ్యాక్ ద ఇంపాక్ట్ విల్ బి లెస్ ఆర్ ద రిజల్ట్ విల్ బి లెస్. సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ పుట్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ we should work towards the maximum impact and the maximum result. I think coordinating with the government is a very, very important thing. I think that's a big challenge nowadays, but I think all NGOs and volunteers have to work with the government. That will only give a better reach and also better scope, and also will also be coming to know what's happening. You can also be a part of decision making, policy making. Also you can give what's happening in the ground, because మీరందరూ కూడా గ్రౌండ్ దగ్గర ఉంటారు, మీకు సమాజంలో ఏం జరుగుతుందని తెలుస్తుంది, చాలామంది కూడా విషయాలు కూడా తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి కూడా మన ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకొస్తే మన ప్లానింగ్లో కావచ్చు, డిసిజన్ మేకింగ్ కూడా మనకు మంచి చేయడానికి ఉంటుంది. మనము థ్యాంక్స్ టు ది CSR Act and also NGOs and also the government machinery, ఫండింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఈరోజు ఫండింగ్ అంత పెద్ద ఇష్యూ కాకపోయినా మనకు కావాల్సింది మ్యాన్ పవర్. Dedicated manpower is an important asset for us. I think we should all create dedicated manpower. అది ఉంటేనే ఇట్ క్యాన్ బి ఏ ఫోర్స్ మల్టిప్లయర్. నేను చూశాను చాలామంది మన దగ్గర ఉన్న 200 మంది 300 మంది 400 మంది వాలంటీర్స్ ఉంటే దే యూస్ టు వర్క్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 40,000 4 lakh ఉన్నంత ప్యాషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది. ఎందుకంటే రైట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ దే యూస్ టు వర్క్, మేక్ నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్, ట్రై టు రీచ్ దెమ్. So that acts as a force multiplier. So until we have funding is not an issue nowadays. If we are focused, if we have a better platform, better focus area to work, I think it's not an issue. But volunteering is a big issue. I think we should try to organize ourselves, and also we should act as a force multiplier. Inkoti already Venkat Chengavalli garu chepparu how technology can be used. I think that's the best example of EMRI, how technology is used to as a force multiplier and also to do a better work and also have a better connect. I think all NGOs, volunteers, they should టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలి, వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ కూడా డిజిటల్ చేయాలి. అప్పుడే వాళ్ళు మ్యాక్సిమం రీచ్ కావడానికి ఉంటుంది. ఇంకా చాలామంది చూశాను నేనంటే రూరల్ ఏరియాస్లో, సబర్బ్స్లో చాలా NGOs ఉన్నారు. చాలామందితో నేను పని చేస్తూనే ఉంటాను, చాలామంది నాకు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ ఐ థింక్ టెక్నాలజీ వాడడంలో ఇంకా మనము ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కమ్యూనిటీలు చేసినప్పుడు కూడా చాలామంది రకరకాల, బికాజ్ we come from various walks of life, we come from various professions. I think each member has to be given his due respect and honor. చాలామంది మీరు వాళ్ళని ఫేవర్ చేస్తున్నాం, ఇట్లా ఫేవర్ చేస్తానని చెప్పి చాలామందికి వచ్చే ఒక డిఫరెన్సెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్, దే షుడ్ సీ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆర్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ ఈజ్ రెస్పెక్టెడ్ అండ్ ఆనర్డ్. అదేవిధంగా మనము చాలామంది చూస్తున్నాను, మనము ఏదో రకరకాల చాలా విషయం పను, ఆ ఇష్యూ అంటారు, హెల్త్ కేర్ అంటారు, చైల్డ్ అంటారు, ఉమెన్ అంటారు. బట్ అది చేయడానికి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ గేట్స్ ఆయన ఫోకస్డ్గా ఆయన ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ ఓన్లీ ఈజ్ ఫోకస్ ఈజ్ నౌ ఆల్సో ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పోలియో. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒకటే సబ్జెక్ట్ పైన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఈజ్ ట్రైన్ టు, బికాజ్ ఇంకా కొన్ని ఏషియన్ కంట్రీస్లో పోలియో ఉందని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఆయన ఈ ట్రైన్ టు ఫోకస్ ఆన్. సో అట్లా కూడా మనం కూడా ఒకటే ఏరియాలో మనము ఫోకస్ చేసి పని చేస్తే మంచి రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ మధ్యలో కూడా మనము చాలామంది రకరకాల మాట్లాడతారు, కానీ బయట వచ్చి
మనకు వాళ్ళు కావాల్సిన ఎంపతి కావచ్చు, సానుభూతి కావచ్చు చేస్తలేరు. మనము ఏదో లిప్ సర్వీస్ చేసినట్లు చేస్తారు. కానీ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నీడ్ టు ఇన్వాల్వ్ మోర్ ఇన్ టు ది యాక్టివిటీ, దెన్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ అచీవ్ మోర్ రిజల్ట్స్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ Abhaya Foundation is doing great work. I congratulate each and every member of the Abhaya Foundation. Definitely it's like a రోల్ మోడల్ టు ఆల్ ద ఎన్జిఓస్. వాళ్ళు చాలా మల్టిపల్ ఏరియాస్లో కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది, మల్టిపల్ పర్సన్స్తో కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఒకవైపు సిటిజన్స్తోని, ఒకవైపు కార్పొరేట్స్, ఒకవైపు కమ్యూనిటీ, వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి స్పిరిచువల్ లెవెల్కు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అంటే ఇది ఒక పెద్ద లెవెల్. ఎందుకంటే చాలామంది చెప్తారు, కానీ మీరందరూ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాలంటీర్స్ ఆర్ ఆఫ్ అ డిఫరెంట్ బ్రీడ్. మీరు ఎందుకంటే చాలా లక్షల్లో కోట్లు ఉన్నారు, కానీ మీలాంటి వాళ్ళు దొరకడం చాలా విలువైన ఉంది. సో ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా చాలా గొప్ప పనిచేయడం జరుగుతుంది. మీరు కూడా ఒక స్పిరిచువల్ లెవెల్కు వెళ్తున్నారు. మీరు ఎవరికంటే తక్కువ కాదనేది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. అదేవిధంగా మనము చాలామంది అంతకుముందు చెప్పినట్లు మనము డబ్బులు విషయం కాదు, ఇప్పుడు టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఎవరికో అడిగితే ఇస్తారు, కానీ బట్ మనకు కావాల్సింది మనం టైము. సో ముఖ్యంగా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ఎన్జిఓస్, ఫెలో సిటిజన్స్ అండ్ ఆల్, అట్లీస్ట్ స్పేర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ అ వీక్, వెదర్ ఇట్ క్యాన్ బి సాటర్డే, సండే ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది one day in a week or some few hours in a week for the social service. Then only we can able to contribute towards the community, society and the country and the world. Nowadays the challenge is younger generation, because of the various influences of whether it is in society, whether it's a technology or happening around them. I think that's a big challenge. I think now time has come that we have to groom the younger generation, take them to this community level. Then only can create a better world, better society. I think each one of you present here should ensure that you take along the younger generation, people who are not interested in this work, and see that they also be a part of this community service. అదే విధంగా మనము చాలామంది కూడా ఇది చేయడంతో కూడా మనకు చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. నేను వెనెవర్ బికాజ్ వేరియస్ పోస్టులు పని చేస్తుంటాను. ఇప్పుడు నా ఐ మీన్ ఎండి టీఎస్ఆర్టీసీ. Now also we are working very, very closely with the community. For the first time we have interaction with all the passengers and all the people who have been who are traveling with us. We ensure that we felicitate them in each and every functions. మన దగ్గర పనిచేసే ఒక ప్యాసింజర్స్ చాలా 20 years to 25 years మనతోని ప్రయాణం చేసే ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా గుర్తించడం జరుగుతుంది. మన దగ్గర వచ్చే సజెషన్స్ కూడా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మన సర్వీస్ కూడా బాగా అయింది అనుకోవడానికి, ప్రజల ఒక కోఆపరేషన్తో అయిందని చెప్పడానికి కూడా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈరోజు మనము రఘు చెప్పినట్లు టీఎస్ఆర్టీసీ is transforming because of the community involvement, because of the volunteers involvement, because they are giving us the feedback what's happening in the ground level, what is needed అనేది. సో ఐ థింక్ మనము కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కమ్యూనిటీతో పని చేస్తే బాగుంటుంది. దాంతోనే మనకు మంచి ఫలితాలు వస్తుంది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న నా తరపు నుంచి సంస్థ తరపున కూడా అభయ్ ఫౌండేషన్కి సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా ఈ అభయ్ ఫౌండేషన్కి సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ, అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా వివిధ ఏరియా నుంచి వచ్చి ఉంటారు, వివిధ ప్రాంతం నుంచి కూడా వచ్చి ఉంటారు. మీరు చాలా విషయపైన చేస్తుంటారు, కానీ మీరు వాట్ ఈజ్ యువర్ స్వాట్ అని మీరందరూ కూడా అనలైజ్ చేసుకుని ప్లీజ్ డూ ఎ స్వాట్. మీ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ, వీక్నెస్ ఎక్కడ, ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ, థ్రెడ్స్ ఎక్కడ అనేది ఒకటి మీరు మంచి అనలైజ్ చేసి మీరు ఒక ఫోకస్డ్ అప్రోచ్గా చేస్తే ఈ కమ్యూనిటీలో మంచి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు మీ సంస్థకు మీకు కూడా ఒక మంచి పేరు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా రోల్ మోడల్ అవకాశం ఉందని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఈరోజు ఇక్కడ మీ అందరితో మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించిన బాలచంద్ర గారికి, రఘు గారికి, రామకృష్ణ గారికి, మొత్తం టీం అభయ ఫౌండేషన్కి విచ్చేసిన ఎన్జిఓస్ అందరూ కూడా పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తీసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Before I end, I wanted to tell, మనం ఈరోజు బికాజ్ ఐ బీన్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్లో చాలా సంవత్సరం నుంచి కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కూడా చాలామంది పెద్దలు కూడా మన టీఎస్ఆర్టీసీ కావచ్చు, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కూడా ప్రయాణం చేసి ఉంటారు. మీరందరూ కూడా చాలామంది ప్రయాణం చేస్తున్నాను. వీఆర్ ఆల్ సో హంబల్, సింపుల్. వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ కమ్యూనిటీ థ్యాంక్స్ టు ది ట్రావెలింగ్ ఇన్ టీఎస్ఆర్టీసీ ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ కేఎస్ఆర్టీసీ ఆర్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సెస్. ఈరోజు మనము పెరుగుతున్న ప్రైవేట్ రవాణా వ్యవస్థ వల్ల మనకు రోజుకు బస్సులో ప్రయాణించే వాళ్ళు కూడా తగ్గుముఖ అవుతున్నారు. దానివల్ల మనకు ఎందుకంటే బస్ అనేది ఒక సామాజిక ఒక మంచి యూనివర్సిటీ.
అక్కడ పెద్దవాళ్ళు కలుస్తారు, చిన్నవాళ్ళు కలుస్తారు, సమస్య ఉన్న వాళ్ళు కలుస్తారు. మనం టైం డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, మనకు ఒక మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఈరోజు మనం 8:45 నేను బస్ పోకపోతే ఐ వుడ్ మిస్ మై బస్ అండ్ ఐ వుడ్ మిస్ మై యూనివర్సిటీ క్లాసు. సో ఈ టైం మేనేజ్మెంట్, డిసిప్లిన్, పెద్దవాళ్ళు గౌరవించడం కూడా నేర్చుకున్న ప్లేసు మన ఆర్టీసీ బస్సెస్. ప్రయాణికులు మీరందరూ కూడా దీనిపైన ఫోకస్ చేయాలి. ఎన్జిఓస్ కూడా ఇది ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసుకొని ఇది మనము ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఒకసారి పిల్లలకి ఇది అలవాటు అయితే వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది సమాజంలో ఏమవుతుంది. వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్న సమయం అక్కపక్క వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఎవరున్నారు పోయే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏరియా విచ్ యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐ ఫీల్ దట్ ఆల్ ఎన్జిఓస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద అభయ ఫౌండేషన్ ఆల్సో టు focus is to bring financial literacy and also bring awareness about cyber crimes. That's what I was telling to the chairperson of the company secretary, saying that madam cheptunanu, I think there is a need to bring awareness about financial literacy. Chaala mandiki financial literacy paina awareness ledu. I was thinking about, I wanted to have a detailed talk with Jeevan also, because I think there is a need to bring financial literacy and also awareness of cyber crime, because now it's all digital world. Everybody has smartphone. We are all vulnerable, especially the young boys and girls. They are being cheated left and right. మార్ఫింగ్ అంటారు, ఏదేదో రకరకాల యాప్స్ పంపిస్తున్నారు, మన వాళ్ళు బలి అవుతున్నారు. ప్లస్ అందరు కూడా వీఆర్ ఆల్ ఆన్ ది సోషల్ మీడియా. I don't know why people are on social media and exposing their private life into public. మనము ప్రైవేట్లో ఉన్న లైఫ్ను కూడా పబ్లిక్లో ఏదో ఫోటో పెట్టి నేను ఈరోజు డిన్నర్కి వెళ్ళాను, ఈరోజు కేక్ కట్ చేశాను, నేను అక్కడ వెళ్ళాను ఇక్కడ వెళ్ళాను అని చెప్పి అది ఎందుకు పెడతారో తెలియదు. అంతా మళ్ళీ మార్నింగ్ లేస్తేనే కొంతమంది నాకు కూడా మెసేజ్ వస్తుంది, గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్. వాళ్ళకి టైం ఎట్లా దొరుకుతుందో తెలియదు. అదే టైము సమాజం కోసం, అదే టైము మన అందరి కోసం చేస్తే ఎంత యూజ్ అవుతుంది. సో ఐ థింక్ ఎన్జిఓస్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ they should focus on public transport, encouraging public transport, financial literacy and cyber crime పైన అవేర్నెస్ తీసుకోవడానికి కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతూ, నా వైపు నుంచి మీకేమో సపోర్ట్ కావాలంటే నేను ఎప్పుడు కూడా రెడీ ఉన్నాను. యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్, సెండ్ అ మెసేజ్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ టు మై ఆఫీస్. విల్ definitely try have a very very effective partnership. Thank you all. Yeah, thank you so much Sajjanar garu. People like you can go on for a couple of hours. Thank you so much for your very very inspirational speech.